Так. Подожди, нет. Ну вот теперь он должен быть. Что-то как-то странно все это. Что-то оно как-то решил от меня убежать со звуком. Сейчас, чтобы шкалу видеть, все поставлю. Так, ну сейчас должно быть все. Сейчас мы посмотрим отчет по этому поводу. Хрень какая-то. Nothing on this planet is listened so far. Just be careful. Что происходит с этой игрой? Он еще меня решил сломаться сейчас. Вы издеваетесь надо мной. Что сегодня за день? Дайте я угадаю, все слетело напрочь. И будем переигрывать этот момент заново, да? Игра. Игра. Короче. Ладно, переиграем. Что за дрянь-то сегодня происходит, я не понимаю. И... Я, по-моему, уже скол приложение. 71% памяти. Приложение работает. Сменяет задачу напрочь. Что сегодня за день, я не понимаю.
еще и... Я еще и процесс завершить не могу. Замечательно. Какого хрена тут происходит сегодня? Так, сейчас мы начнем заново. Put your back into it. You really think we can shut this thing down? I don't know yet. Sam's decoded part of the language. Now we'll see if I can have a conversation. Nothing on this planet is listed so far. Just be careful. Worried about your old man, huh? I won't tell anyone. Come on. These are the moments that make it all worthwhile. Sam, begin translating. A moment. Indexing. Translation complete. Let's see what we have. I'll be damned. It's working. You did it. There's hope at least. This is more than hope. It's proof we weren't crazy. We can fly to a whole new galaxy and still make sense of things. Sam had a little something to do with it. It was simply a matter of linguistics, though I am pleased to have it.
ETA is 3, maybe 4 minutes. We don't have that long. Нет, ты не посмеешь. What are you... Initiating transfer. Move! He's going into cardiac arrest. Pulse is weakening. Tell the ARC to prep medbay. Come on! Pulse dropping. We're losing it. It's a seizure. His brain can't handle the connection. Get him to Sam node. Sam, what's the reading? Ryder's implant is overloading. I suggest a hardwire connection. Do it. There! Welcome back. What happened? You were clinically dead for 22 seconds. Did the rest of the team make it? Hey, you're still with us. Но кто-то смог, да. Guys, get to Sam node. Ryder's awake. Who are you talking to? Sam. I didn't hear him. You're up. Look here. And here. My father. Where? It was your life or his. And he chose you. I'm so sorry. I know this must be a blow. He made the ultimate sacrifice. He got the team out of danger. We all owe him for that. He once said that when his time came, he wanted to go out among stars no one had seen before. What are we doing in Sam node? Sam is now part of you, in a way we don't entirely understand. It played havoc with your brain. Sam? Your father authorized the transfer of Pathfinder authority to you. Shouldn't that be Cora? In theory. In reality, you're the new Pathfinder. You can't be serious. What's the matter? I think you're up for it. It still goes against protocol. Cora, are you really okay with this? I won't stand in the way of your dad's decision. It's all academic anyway. Sam's linked to your mind on a deeper level now. Trying to untangle it could kill you. I know this is tough, but we need to start thinking about the next step. A lot of people are counting on us. Is the Ark still drifting? That's the thing. Whatever your dad did with that tower, it saved the day. Some sort of atmosphere scrubber. The energy cloud thinned out. We're on our way to the rally point now. Should be at the Nexus soon. He needs to rest first. He's got 2 hours. We'll need our Pathfinder for this.
Oh, I checked on your sister. Still no change. But if you can pull through, so can she. A bit of your dad in both of you. Your father will be missed. What's going on, Sam? This is our private channel. I shared it with him. He never mentioned anything about that. It allowed me to know him better. Alec wouldn't want us to lose sight of the goal. He said pain emboldens our resolve. He'd insist we grow stronger from his passing. Это что за голова? Что-то пошло не так, да, ушел. Потом я сейчас дойдем до немножко. Тут сплошные ролики сейчас. Ryder, good to see you on your feet. We're at the Nexus. It's the forward hub for the entire Andromeda initiative. The Asari, Solarian, and Turian arcs should be there too. Let's hope they've had better luck. Starting our approach now. It's almost as big as the Citadel back home. Nexus Control, this is Arc Hyperion requesting docking clearance. Captain, I'm only getting their automated approach channel, not a live person. Well, like it or not, we're here. Take us in. Зеленым просто пока ничего сделать не могу. Construction меню не should выйдем. have been finished by now. Could be worse. How? Habitat 7's a bust. We might have started a war with the first aliens we met, and our Pathfinder's dead. This better be rock bottom. Green across the board. Docking initiated. All right. I got us here. Good luck, Pathfinder.
как-то это растянуть на весь экран-то, ребята. Наконец-то у меня доступен инвентарь. Так, Andromeda повышен все еще. Activation данные. Биотика. Оружие при помощи брони увеличивает эффективность заряда, скорострельность оружия. При помощи брони. Что? Скорострельности, стрельного урона, увеличение магазина. Степный заряд. Мины. Круганские снаряды, которые когда распадаются на шрапнель. Решение получения владения пистолетами, штурмовыми винтовками, дробовиками, снайперками. Выносливость в бою. Боевые средства. Специализированная подготовка позволяет использоваться мастерски, применять прыжковые ранец и другие оружия ближнего боя. Повышает урон, выносливость в бою. Давайте выносливость прокачаем. Тут тоже свое древо. Еще 2 очка есть. Здоровье, щиты, увеличить максимальный рейтинг щита с каждым очком навыков, вложенным в группу боевых навыков. С каждым навыком. Используем сразу до 3 видов оружия, увеличить максимальный вес. Это нам надо. Так что по-любому сюда еще 3 очка. Но щиты и здоровье нам по-любому пригодятся. Так, ну с этим пока все, да? Да. По биотике что у нас есть? Тяга, бросок. Изменяет массу биотики, швыряет его в противника, устанавливает какую-то часть силы щита под конец заряда. Натикс взрывает подготовленное комбо на целях. Использует энергию для создания вокруг пользователя резкого взрыва с большим уроном. Взрывная волна поражает врагов при помощи цепочки взрывов, которые проходят сквозь стены и другие побочные прочные объекты. Вызывает комбо, да? Истребление создает. Подготовлен для комбо, так создает быстро меняющийся для эффекта массы. Элемент нанесения урона на ближайший. Медленного нанесения урона ближайшим целям. Враги становятся подготовленными для комбо подрыва. Создается впереди биотический барьер, который отражает большинство снарядов и уменьшает урон других вражеских атак. Здоровье гиды. 300 возвращенный урон зарядов 120%, защита от фронтального урона 75, сингулярность. Копье опустошение. Звук тихий очень. Да я бы не сказал. Тут просто нет звуков особо.
Ну, вот так сделаем. Так, что тут еще есть? Барьер. Подготовка изучает обычные щиты при помощи биотических. 9 очков навыков вложено в биотику. Так, сжать большую область посредством быстрого пущенного аналитического луча. Наносит дополнительный урон по слабым местам врагов. Взрывает комбо, позволяет биотику максимально увеличить урон, наносимый врагам прямо и косвенно. Урон от умения. Это самое вот у нас пассивный, да? Вот это можно брать. Урон от умения. Нет, это нам не поможет все-таки для биотиков. Сдерживание пассивный. Длительность эффекта увеличивает контроль биотика над полями эффекта массы, обеспечивание превзойденный уровень манипулирования врагами и объектами. То есть это повышение, ну да, длительности биотических техник. Перезагрузка. Обрушивает на цель электрический заряд, наносит большой урон по щитам и врагам. Это полезно. Воспламенение стреляет плазменным боеприпасом, который носит дополнительный урон броне и вызывает постепенный урон от горения у врагов без щитов. Горящие враги подготовлены для комбо-удара. Блин, это комбо еще там мутить надо будет. Штурмовая турель. Устанавливает автоматическую штурмовую турель, которая считается технической конструкцией. Указывает цель для орудия. Взорвать орудие, нанеся урон врагам поблизости. Требование 9 очков. Криолуч. Замораживает цель при помощи потока суперохлажденных частиц, подготовленных для комбо-подрыва. Заморозка обездвиживает врагов без брони и ослабляет броню, если она есть, но не действует против врагов с щитами. Сложно. Поглощение энергии. Восстанавливает щиты, вытягивая электромагнитную энергию из области возле цели. Наносит дополнительный урон по щитам и синтетикам, а также взрывает комбо-удар всех уязвимых врагов. Тактическая маскировка. При помощи технологии искривления лучей света пользователя невидимым делает пользователя невидимым, жертвой при этом щитом мы устанавливаем восстановление здоровья. Оружие умение атаки ближнего боя из невидимости наносит больше урон, но разрушает маскировку. Огнемет выпускает короткую струю пламени, наносящую дополнительный урон броне и периодический урон от ожогов. Враги без щитов загораются, становясь готовыми к комбо-подрыву. Неизвестный навык. Вторжение. Заражает врагов агрессивными микромашинами под контролем VI, которые ослабляют защиту и распространяются на ближайших противников. Групповая поддержка всей защиты. Поддержка всего отряда при помощи улучшения генератора кинетического барьера и скафандров. Усиливает наступательные способности технических умений благодаря специальному программному обеспечению. И увеличивает эффективность технических умений и конструкций разными способами благодаря настроенному инструментарной подсистемы скафандра. Так, коры у нас биотик. Вот, натиск. И противник. Это что-то... Десант Азария. Самолет заряд щитов. Что-то такое способность скоро. Точно навыки получены в десанте Азария. Урон и сила на дробовик. Давайте-ка мы тебе серийные щита. 18 очков. Так. Сюда один. И сюда. Знаете, сколько надо? 2, да?
Давайте еще в десант Азарим один закинем. Теперь негр. Негр у нас менее бой. Это у нас солдат стандартно, да, я так полагаю. Пустошающий удар. Лям прыгает вперед и обрушивает свои умные клинки на врагов, включая их умения. Оглушая, делая их уязвимыми для комбо-подрыва. Перезагрузка. Лям использует электрический разряд, который приходит от цели к цели, нанося урон щита. На тренировка. Сколочная граната. Если у нас нужно 2 очка. Да. Печаль, беда. Так, с прокачкой вроде бы разобрались потихонечку, да? Почитали, посмотрели. Нужно это мне убрать куда-нибудь. Блин, меня бесит, что она все еще горит, скотина. Ладно, этим мы потом займемся предмета. По оружию у нас есть 2 пистолета. Зарядник. Это пистолет-пулеметик, да? Хотя идет как обычный пистолет. Хотя, может, и нет. Урон 19, урон 38. С учетом магазина на 50 патронов, скорее всего, это все-таки пистолет-пулемет. Точность 45, вес 15, источник безопас. Ну да, это пистолет-пулемет, скорость 650, 500. Странно как-то. Это мы менять не будем. Штурмовые винтовки. Что у нас есть? Только мститель. Ладно. Дробовиков 0, снайперок 0. Ближний бой. Резотрон. Одноразовое оружие из карборунда может быть изготовлено при помощи фабрикатора инструментарона. Прозрачный резотрон подвешивается полем эффекта массы на безопасном расстоянии от кожи владельца и подсвечивается предупреждающими огнями, чтобы он не задел никого, кроме противника. Модификатор на пистолет 1. 10% на ближнем бою. Встроенный улучшает взаимодействие между оружием ближнего боя и вычислительной системой. Настроенное оружие позволяет носить больше урона в ближнем бою. Зачем? Да, рукояткой. Прицел, вот прицел, для который мы нашли на этой неизвестной планете, который никогда не ступал нога человека. Простой оптический прицел увеличивает стабильность при передвижении, увеличивает точность при движении. Ну, это нам, это да. Он как бы установлен, да? Уничтожить. Походу он установлен. Здесь тоже на ближний бой. Саперская винтовка. Прокачка идет на точность. По броне. Шлем. Шлем пока только один. Инициатива. Стандартный скафандр инициативы Андромеда предназначен как для проведения исследований, так и для сражения. В комплект входят прыжковые ранцы, мощные внешние и внутренние сенсоры, разнообразные атмосферные фильтры. И это не считая обычных генераторов кинетических щитов и керамической брони. Благодаря таким скафандрам персонал может работать в опасных биомах, не опасаясь инфекций и хищной живности. На руки. Броня инициатива. Где-то поверх основного скафандра. То есть это чисто наплечники такие, да, именно за броня. Ну и комбо-сет.
Целикова, походу. Предметы. Предметов нет. Исследование. Чертежи брони 11. Броня защищает владельца от атак опасных условий окружающей среды. Чертежи оружия. Так, глубокий удар первопроходца. Я так полагаю, чертеж необычный. Это у нас штурмовая винтовка. Наблюдатель первопроходца. Это снайперка. Пионер первопроходец. Рейнджер первопроходца. Биотический усилитель. Специализированный биотический усилитель стандартной лаборатории Элдрин. В Млечном пути позволяет пользователю создавать поле эффекта массы вокруг кулака, чтобы поражать противника с сокрушающей силой. Для этого нам нужны специальные материалы. Дробовик Апостол. Чертеж необычная. Дробовик Катана. А тут уже что-то знакомое, да? Чертеж обычная. Пистолет-защитник. Даже хищник. Что-то я уже сбиваюсь. Палач. Так, подожди. Пистолет фаланга. Вот они стандартные. Узнаете вы это? Так, я могу как-то сравнить? То есть у меня есть чертеж. А вот вопрос в чатике, кто знает, как мне этот чертеж, собственно, сделать. Я бы себе сделал, например, палач. 190 по урону. Здесь у нас фаланга, конечно, поменьше. Здесь 38. Вот. Палач я бы сделал, конечно, себе. Как вот мне этот чертеж, собственно, активировать? Мне нужен какой-то верстак, наверное, или ресурсы. Вот тут как бы написано, что мне нужны ресурсы. Литий, железо. Я так полагаю, мы еще будем исследовать планеты для этого дела. Но там у меня выбора нет, значит мне его надо как-то собрать, наверное. Чутик, что скажешь на меня на этот счет, пожалуйста? Будь добр. Так, Ризотрон. Первого уровня. Вдова. Вот это надо собирать. Вот это я люблю. Максимальный магазин на 1 патрон. Максимальная безопасность 16 выстрелов. Точность 65. Урон 495. Снайперская винтовка гадюка. Это я люблю даже больше. Урон 3 заряда и урон на 249. В 2 раза. Клык. Полуавтоматическая. Снайперская винтовка Раптор. Потом у нас почти... Ну, вот это полуавтомат, там у нас идет с отсечкой. Необычная. Штурмовая винтовка Мотыга. Вот это я обожаю. Она хоть и выглядит как, я не знаю, как кирпич, но она убойная, что просто жесть. Урон 56. Штурмовая винтовка Мстителя у нас такое есть. 30 урона и 500 скорострельности. Можно мотыгу сделать? Я бы очень хотел сделать мотыгу, палач и, наверное, гадюку. Да. Кто-нибудь напишите мне, как мне эти чертежи активировать. Я так думаю, нужен какой-то верстак. Может, мне наобучите сейчас как раз таки. Так, и по минералам у нас есть. Так, я здесь все посмотрел. Чертежи оружия, брони, чертежи ковчега, кочевника. Особые предметы. Так, а что мне вообще пишет про исследование? Ничего. То есть у меня... А я броню не смотрел. Инициатива, скиталец. Наручие инициатива. Наручие первопроходец. Н7. Скиталец, застрельщик. Поножи инициатива, поножи первопроходец. Вот я буду брать, конечно же, первопроходец. Н7. Ну это нет, это шлем мне как-то не особо нравится.
сопротивляемость урону и оружие на точность. Наручник. То есть мне даже спиталит застрельщик. Мне даже нет нагрудника на первопроходец, да? Да, не нашел. Ресурсы, минералы, технические материалы. Кремний, металлоид, используемый в производстве электроники, керамических изделий. Сейчас херню стал, да, я понимаю, но все еще мне интересно. Просто почитать. Емкость с амнигелем. Смесь сплавов, синтетических полимеров, используемых в Млечном пути для ускоренного производства. И утиль у нас. Установленные комплименты. Тогда так создайте торговца и получите кредиты. Корпус из гибкого полимера. Магниты экзоджения. Волокна. Это чисто материал на продажу. Ну что, мы немножко посмотрели. Тем не менее, пока еще неизвестно, как сделать эти пистолеты. Чатик у нас, сволочь, молчит, ладно. Чатик мы пожалеем. Чатик не виноват. Хотя, вроде бы, люди знающие сидят у нас иногда. Ладно, карта. Карта пока местная, трехэтажная. Гиперион, жилая палуба. Постман, монолит, неизвестно, база. То есть, так полагаю, Гиперион это будет нашей такой отправной точкой, да? Нашим штабом. Сохранить игру мне снова не дают. Ну что, мы вроде бы все осмотрели здесь. Уровень Nexus 1. Мы еще качаем уровень Nexus непосредственно. Даже не сколько Гипериона, а именно Nexus. Ну что ж, пойдемте поговорим. The captain just called me Pathfinder. This is really happening. Just take a deep breath. I still can't believe Dad's dead. This should have been his moment. But now it's yours. You just need to decide what you're gonna do with it. Where do I start? I'm just not sure I'm ready. We weren't ready to fall out of the sky on Habitat 7. But we survived that. Right. So, always keep a jump jet handy. This is what we've been waiting for. Ну что ж, пойдем поговорим с капитаном. It'll be nice to see some friendly faces this time. The Nexus runs a support crew. Just enough to finish building the station and provide safe harbor for the Arks. Means we can start waking our people up. They built a bar, right? Gotta have champagne for the welcome party. You're expecting one? After what we've been through, I could use a buzz. We all could. Yeah. Rough ride so far. We'll bounce back. Real food and a shower are just ahead. Тебе легко говорить. Here we are. Тебе отца не хранить. Человек-то не нашел. I don't see any champagne. Where is everybody? Наружного места. Well, this can't be right. It's like everything's on standby. If it's a surprise party, they're doing an awfully good job of it. Авина. Здравствуй, дорогая. We could. Welcome to the Nexus, gateway to Andromeda.
I'm Avina, a virtual intelligence designed to assist you with immigration. Can you tell us where the welcome party is hiding? I'm sorry. My code is limited to information and simple interaction simulations. Please select from the following pre-programmed responses. Текущий год. Начнем с простого. What year is it? The current year is 2819. After spending over 600 years in stasis, it's normal to feel disoriented or confused upon arrival. Our helpful medical staff can assist with any physical or psychological after effects you may be experiencing. Well, she's got the date right, at least. So where is everyone? Так. What can you tell me about the Andromeda galaxy? Here in Andromeda, you are over 2 million light-years away from the Milky Way galaxy. This is the furthest any life form has ever traveled outside our home system, making you a brave pioneer indeed. The Nexus itself is located in a region known as the Helios Cluster. Here, you and thousands of your fellow colonists will fulfill your dreams of settling a new home. Fortune awaits. Что знаешь про Nexus? What is the Nexus? The Nexus serves as the central hub for the Andromeda Initiative's colonization efforts. It is the first destination for all colonists upon their arrival in the new galaxy. Please enjoy the many venues the Nexus has to offer. As the station expands, it will one day serve as the seat of government for Milky Way colonists. Providing a safe, stable, and prosperous environment is our primary goal. Not from the looks of it. How does the immigration process work? We ask that you submit to a brief medical exam to ensure your health and well-being after making such a long journey. Once you've been cleared, our colonization experts will assist you in finding your new home. Please be mindful of the queue. Thousands of eager colonists like you are waiting to begin their new life in Andromeda. Where? Place is deserted. Where do colonists live? Once you've cleared immigration, our helpful staff will assist you in choosing the home world of your dreams. Will it be the tropical paradise of Habitat 7, the gentle rolling hills of Habitat 3, or perhaps the mysterious twilight world of Habitat 5? Whichever you choose, rest assured our Pathfinders have carefully vetted all colony worlds to ensure your security and prosperity. Oh boy. Habitat 7. That's where we landed. She's way out of date. That's all. It has been my pleasure. Please see one of our helpful immigration staff for further assistance. And welcome to your new home in Andromeda, where the brightest star is you. Current wait time for immigration processing is unknown error. Right. That was helpful. Можно мне Plants are still alive. информацию по тому, где вообще есть ближайшие гражданские или хоть It's кто-то? like they didn't finish building it. Здесь вообще закрыто. Hello? Ну, там у нас лифт у нас не работает. Здесь что-то явно рабочее. This place should be packed with people. Все, мы тоже не проходим. Я так полагаю, нам эту хрень еще надо будет на ноги поставить, да? Мне. То есть, как бы они должны были же здесь все собрать. А тут ничего и нет. Здесь вообще живые есть? Где все? Что произошло? There's a guy. Maybe he's got champagne. Строитель. Let's talk to that worker. Чувак, ты что делаешь? Hi there. We're from Hyperion, and wondering where everybody went. Ты вообще кто? Did he hear you?
Did you say an arc? Именно. Yeah, we just got in. And for what it's worth, your VI over there could use an update. But we thought you were all dead. What? Or captured, or lost in dark space, or... But you're here. You have no idea how much this means. I don't believe it. Ну хоть что-то здесь живое есть. Здравствуй, I'm Tyrion красавица. Canos. I lead our militia on the Nexus. I'm Ryder. This is Cora Harper and Liam Costa, part of the Pathfinder team. I'm sorry for the confusion. Our sensors told us an arc had arrived, but Helios is notorious for scrambling equipment. We thought you were just another malfunction. Что происходит вообще? But aren't you expecting us? You're the first arc we've seen. After a year of waiting and no sign of the others, we shuttered this area and stopped looking. You've been stranded for a whole year? Longer. I'll fill you in on the way to Op Center. Everything that could go wrong with our plan has. We arrived 14 months ago. Right away, we hit a band of dark energy that knocked us off course. We're familiar with it. Then you'll know why we call it the Scourge. We lost whole sections of the station. A lot of people died. No power, no food. The chaos went on for months. It finally led to armed rebellion. When order was restored, the insurgents were banished. Exiles, we call them. Are things back to normal? Not even close. But you're here now, so maybe the worst is over. No word from the other Pathfinders? No word from anyone, period. Any threats from the locals? So far, we've stayed hidden. We're in no shape to deal with an attack. We had a first contact situation on Habitat 7. Whole thing went south. They tried to kill us. That wasn't first contact. We know about them. Those aliens are going to be a real problem. This day just keeps getting better. We're here. You guys go ahead. I'll check out the security situation. You should know our command structure has been fractured. Some of us are filling in for leaders who died. Is it true? They said drop everything and report for duty. And no one was expecting an arc to finally show up. Docking procedures are green across the board. Stand by to merge Hyperion power into the grid. Здрасте. The crew of the Hyperion. Good luck. I'm Jaren Tan, director of the initiative. You have no idea how much your arrival means to us. We've heard about what happened, and we're ready to help. We could use any supplies you have. Food, water, we're short on everything. This is Foster Addison. She oversees colonial affairs. Where's the Pathfinder? You're looking at him. You're not Alec Ryder. My father's dead. He made me his successor. Alec is dead. Please understand, the entire initiative is at risk. None of the Golden Worlds panned out. They're a bust, and there's been no word from the other arcs. What happened to them? Unknown. Our supplies are nearly depleted. Rationing bought us some time, but even that's running out. We need to find more resources, but that takes people, and we can't wake them up. Until they have somewhere to live. A golden world. Now more than ever, we need a Pathfinder. It now falls to you, Ryder. Are you up to the task? У нас нет выбора. You're in trouble here. I'd say you need any help you can get. We need qualified help. Иди ты. That's no way to treat a guest. I'm Nak Morkesh, superintendent of this station. Hope they haven't scared you off already. It's nothing personal, but now isn't the time for on-the-job training. At least the Pathfinder here seems willing to try. We could use a fresh perspective. You've heard my concerns. I'll leave you to it. Иди ищи сама, я тебе. We're all feeling the pressure.
Let's have a private word in my office, Ryder. We'll discuss giving you a scout ship. I'm happy to work out the details with your associate. Welcome to the Nexus. Спасибо за помощь. Thank you for standing up for me there. Hope's in short supply here. What little we can find should have a chance to Ma'am, bloom. the Hyperion's core is now online. Let me show you something. An hour ago, that was all dark. But with the power from your ship, you're keeping the lights on. You have my vote. And when the power runs out? You'd best go talk to Director Tan. Make sure that doesn't happen. And don't be shy. Come see me when you have a chance. Ну что? Поговорить с Тоном, Кэш, Кендерсон, Эдисон. Ну что, пойдем знакомиться с местными. Hello, Console. You and I are going to be very good friends. We'll get you all fixed up and ready to go in no time. As soon as we hook you up to all that juicy power. This is Nexus Control to Hyperion. It's good to have you here. What choice do we have? Excellent. Yeah, How yes, the hell sir. should I know? Checklist, shall we? Spender, you have a job. If you want to keep it, do it. God damn. All right, what happened? To who? To whom? And your goddamn father. Sorry, my face is tired from dealing with everything. And right now, I just want to know what happened with Alec. Not how he died. I pulled those logs. What happened with Pathfinder? Хорошо, я говорю. In the moment, it saved my life. But it seems my father meant for me to get the role eventually. It isn't hereditary. If we wanted an inbred monarchy, we could have left half our gene stock back home. Not home. The Milky Way. This is home. This mess. We don't have a lot of options, Ryder. Maybe you'll prove your father right. After 14 months of failed colonization, forgive me if I don't hold my breath. How do you fit into the Nexus leadership? I oversee the actual settlement effort. As the number of outposts is currently less than ideal, my influence is limited. As Tan is quick to remind me. Left a perfectly adequate career as a chief officer. Provincial capital, too. Only a new galaxy could pull me away. And here we are, idling. You called my father Alec. No one does that. A lot of us joined the initiative because of his vision. What he shared of it, anyway. Were you friends? Or... I'm not your new mother, if that's what you're asking. Or his friend. He hated that I didn't use his title. But no one's a Pathfinder until they've path-found something. Much like a colonial director without colonies. There must be some kind of plan for encountering hostile aliens. We can't have been that naive. We expected life, not an enemy that refuses to talk. They don't attack, they disinfect. We're nothing until we're bacteria. Sorry, 14 months and you stoop to poetry. That's how bad it is. Not sure who started it, but we're calling them Ket. Kandros will know more. Maybe too much. You don't trust him? I trust him to defend us. I do not trust a rising military influence in a supposedly civilian initiative. We came here to make history, Ryder, not repeat it. Ugh, goddamn poetry. You've had no colony successes in over a year. How many tries is that? Less than you'd think. The Scourge, spoiled worlds, exiles, hostiles. We can't just plop down an outpost and expect picket fences. We need the Pathfinder and Sam to scout, evaluate, and inspire. The initiative promised a goal. Andromeda has not cooperated. And if it had?
Beautiful utopian horseshit. Colonies that produce and support each other. The Nexus as Citadel, not headed by Tan, or even me. There's also the strange technology. Has anyone studied that? We've tried. Not me. The brains in research. They're supposed to know their business. The current excuse? The tech we dug up on Mars was more advanced, but it was plug and go. The tech here thinks different? I don't know. We've mostly avoided it. And from what the Hyperion logs say about Alec, maybe that's good. Excuse me, Director Addison. Ryder? It's Pathfinder. Ryder, we're starving here. If we don't get a foundation of outposts to feed the initiative, we might as well be 600 years dead. Alec promised a lot. None of it panned out. That's what you're up against. Why people won't trust you. Why I don't trust you. Prove me wrong. Please be advised that Hyperion docking procedures are now complete. Engineering update. We are working on accessing more power. Already checked the consoles down here, right? Huh. I think you forgot to hit confirm when you filled out the forms. Power coupling is complete. Что тут еще есть такого? И офис этого чувака, я так полагаю. This is the planet where we landed. Habitat 7. It wasn't even close to livable. That's been true of every world we found. Ryder, we were discussing your next expedition. Good. I was starting to wonder who was in charge around here. Director Addison is entitled to her opinion, and mine overrules hers. Does she know that? I oversee the entire initiative, and I have decided to give you a chance to prove yourself. To that end, the Scourge dealt us a serious blow. Whatever it is, our scientists theorize it's not natural. An artificial energy cloud? It wasn't here when we left the Milky Way, yet it rendered all the golden worlds unlivable. Then there's the aliens you ran into, the Ket. They're obsessed with alien structures we found scattered around the cluster. They'll do anything to prevent others from accessing them. It seems murder isn't exclusive to the Milky Way. And now the challenge is to settle a world in spite of all that. This one here. Eos. How? You need to increase the viability of the planet so we can establish an outpost. Then we can bring more colonists out of stasis. The more colonists we have, the more resources we can gather to support the Nexus. Everything depends on it. There are 6 worlds we hope to settle. Okay, but you said every planet you found is unlivable. So, how do I... A good Pathfinder would relish the challenge of solving it. Right. I think I should go check on things. And if I fail, I guess it's no sweat off your back, right? You'll just look for another Pathfinder? Placing bets on people is part of my job. Some of them pay off. Others... The way I see it, you need me. If I pull this off, maybe you'll look like the leader you pretend to be. But first, you have to succeed at being the Pathfinder you pretend to be. Where's my ship? They're prepping it now in the docking bay. The coordinates for Eos will be in the computer. And when you have a moment, we should discuss the missing arcs. I was wondering about that. Ah! Something wrong? Ryder, please see me and Sam node on the Hyperion. Your implant needs attention, and we need to discuss a confidential matter. No, I'm fine. Please be advised that Hyperion docking procedures are now complete. Так.
самом на Гиперионе. Так, все цели вроде как пропали сразу. Здравствуй, Кэш. Голос-то Yes, Кэш. I know the Hyperion docking unannounced caused some switches to blow. That's fine. I don't care. We know the problem is more widespread than we thought. We're working to fix it. That's all. There you are. Hope the others haven't been giving you a hard time. There's a lot that needs doing. At least with the Hyperion hooked up and feeding us power, my team and I can get more work done. Где Крогана? Вообще кто? What kind of work do you do as superintendent? I was part of the team that originally designed and built this place. I keep the station functional, or as functional as possible, considering. Проблема. What sort of problems have you seen on the Nexus? Situation's gone to shit pretty much sums it up. There's arcs missing. Some idiots tried to mutiny and take over, then more idiots offended my clan, so they left. And to top it all off, the founder of the initiative, Gian Garson, was killed. What happened to Jean Garson? Killed in the Scourge disaster. Her and a bunch of the other leaders. Tan might know more. And I thought the Hyperion had it bad when we arrived. Anything else? The outposts aren't happening because we don't have resources or people, so Addison's more uptight than ever. And let's not forget how badly the station was damaged on arrival. But that's a detail, according to some. My team and I are repairing what we can. If we don't get materials soon, things will go downhill. Fast. Где Крогана? I noticed there aren't a lot of Krogan around. You haven't spoken to number 8 yet, have you? Number 8? Tan. Ask him why most of my people left. He'll have opinions. I can tell you this much. When the mutiny happened, a deal was made. My clan were supposed to settle matters and, in return, get more say in the initiative. Did the deal go through? The clan held up their part, but Tan had a meltdown when he found out we wanted more say around here. Then Addison's assistant, Spender, pretended he never made the deal in the first place. It was a mess, but I don't blame my people for walking out. We're done being used. Правильно сделали. With your clan gone, why did you stay? It's complicated. The station and my clan both need me here. Why do you call Tan 8? Because he was 8th in line to take over the Andromeda initiative. I like to remind him of that now and then. Keep him humble. Кто были еще 7? Ладно, прыгнем, спросим. When we left the Milky Way, the Krogan were still dealing with the genophage. Right. The genophage. A little gift to our people from the Solarians thousands of years ago. That sterility virus they infected us with left most of our children stillborn. Only 1 in 1,000 survive. What about the Krogan here in Andromeda? There's no cure for it. But my clan was starting to show mutation against the virus. A natural defense. During the trip to get here, Krogan underwent gene therapies to enhance the mutation while we were in stasis. So you used those 600 years to your advantage. Gave the adaptation more time to develop. Yeah. It's still early, but I think we made a dent. Our scientists say we've improved viability to almost 4%, which is a lot better than what we had. Beyond all the statistics, it means more Krogan children will live. It's the only way my people have a future out here. No wonder your people have such a problem with Solarians. Some wounds never heal.
Not that my ancestors didn't provoke it. They did try to conquer the galaxy. The Solarians were forced to respond. And it's not fair to blame it all on them either. The Solarians developed the virus, but it was the Turians who deployed it. I'm hoping that's all in the past. Plenty of blame to go around, but Andromeda is about new beginnings. My people need that more than most. Ну, вроде все спросили. Nothing more for now. Good luck out there. That's an entire sector showing green. Блок данных. День новый. Дерьмо старое. На память будущим поколениям, если инициатива вдруг всплывет кверху брюхом. Nexus, по сути своей, не более чем цирк на 4 манежа. Мне не нравятся методы Тана, но и он ясно показывает свое презрение к Крогану. Думаю, намерения у него благие, но он еще тот рвач. И добьется он так только конфликта. Nexus не может объединяться до тех пор, пока у Тана развязаны руки. А если он уже решил отклониться от него и занимает круговую оборону, надо будет потолковать с Кандросом. Надеюсь, мы сумеем договориться, а может и нет. Как же мы все достали все эти фокусы. Контейнер. Емкость с сонным гелем. Взять. I'll check it out myself as soon as I have a moment. Move on to the docks for now. All personnel, be aware of any suspicious activity. Security is on heightened alert. Так, мне надо поговорить с этим чуваком, получается, да? Да-да-да. Ты не потерял. Ryder, you may have a less than flattering view of me, but I want to express my condolences for your father. I appreciate it. I didn't know him very well, although I understand he played a key role in planning the initiative. I'm sure he'd be concerned that we still have several arcs missing. Any idea where they went? Nothing certain, but tens of thousands of colonists are unaccounted for. It paints the initiative in an unflattering light. Did you have some other business? Проблема Nexus. It sounds like the Nexus has had a rough time of it. Publicly, I would say we're more than up for the challenge. Privately, I can tell you, it's been a disaster. The Scourge killed hundreds, many of them our senior leadership. Even the founder of the initiative, Gian Garson, is dead. Что-то скверно. Cantor's mentioned something about hitting the Scourge. How did it play out? Criminal elements took advantage of the emergency and preyed on people's fears. An uprising followed. We had no choice but to turn to the Krogan to deal with them. They crushed the mutiny and the criminals were banished. Exiles, we call them. I doubt we've heard the last of them. They're led by an outlaw, Sloane Kelly. She used to be one of ours. Чё, иди к Рогану вообще. There don't seem to be many Krogan around. Good riddance. The Krogan demanded a greater say in political matters. The last place you want them involved. Their muscle, nothing more. Good for fighting and lifting heavy objects. When they didn't get what they wanted, they left. Why don't you like the Krogan? It's common knowledge that they are a violent, ignorant species. Long ago, they waged nuclear war on one another. Their planet was decimated. My people tried to uplift them, but the Krogan could never tame their worst instincts. What if they bring their tempers to Andromeda? We'll all be dead. What more can you tell me about the initiative? It represents the greatest migration ever attempted. No one had ventured beyond the Milky Way before.
We've all left home in search of freedom, fortune, perhaps a new beginning. We are the bravest souls each species has to offer. I hope the Nexus will serve as the seat of government for us all. What do you know about the early days of the Initiative? As most everyone knows, Jean Garson's vision made it happen. She was an entrepreneur on Earth. Wealthy. Young for a human. Garson had the idea for the Initiative in the early 2170s, I believe. Many thought leaving the Milky Way was impossible. But she persevered. And as with most great ideas, the doubters were wrong. Why do you think most people came? There are thousands of reasons, one for every colonist here. What does any pilgrim seek? Usually, happiness, finding the thing that eludes them, the thing to fulfill them. While we cannot promise they will find it, we can facilitate the search. It looks like a melting pot around here. The Nexus is home to several Initiative species. Many came ahead of the Arks. The hope is that this station will one day serve as the governing body in Andromeda. Though I'm not sure what they were thinking, lumping Krogan into the mix. As a Solarian, my kind tend to have a low opinion of them. Nothing I've seen here has changed that. What do I need to consider in making a planet viable? Assuming the planet supports life, an outpost is critical. People like a roof over their heads, and you'll want to eliminate any hostile threats. Whether that's the cat, or other terrors lurking in Helios, colonists being murdered on sight can be discouraging. Also, scouting and mapping terrain is a priority for any Pathfinder. And don't forget forward stations. You'll want those. What can you tell me about forward stations? I was afraid you'd ask. It's mostly what the engineers tell me. A forward station allows mining, equipment repairs, and resupply for field teams. I mean, who wouldn't want that? But seeing as how every colonization effort has failed, it's just theory at the moment. You get to test it out, Ryder. По поводу ковчегов. Any more information you can give me on the missing Arks? No, and that is the distressing part. The Asari, Turian, and Solarian Arks are completely unaccounted for. If they had the same problems with the Scourge that we did, I fear the worst. Should you find any clues, please investigate. Without the other Arks, the promise of the Initiative can never be fulfilled. Ты вообще что здесь делаешь? As director of the Initiative, are you in charge around here or what? If the others would allow me, they don't see me as the rightful successor. Структура. So how does anything get done? In theory, Kesh handles the Nexus's physical operations, Kandros runs the militia, and Addison manages colonial affairs. I oversee all of it. In practice, we argue, debate, and yell at each other until a decision is made. If we're lucky. It is maddening. What's their problem with you? I am not Gian Garson. Our founder was charismatic, eccentric, larger than life. Traits I cannot hope to mimic. She and her inner circle perished in the Scourge, some at the hands of the Exiles, some never made it out of stasis. I was deputy assistant for revenue management. Then all 7 leaders above me died. I was next in line for the role. So, you're an accountant? Don't let that fool you. We are all capable of more than we know. When I was young, I was fascinated by the idea of exploring space. Life had its detours and I went a different direction. Then I heard about the Initiative and saw my chance to try the path not taken. While I may not be setting foot on new worlds, my authority can ensure that you do. Right. Sorry. That's all. Thanks for your time. Of course, as you pointed out, we need each other.
Our futures depend on each other's success. Так, ну поговорили. Инженер, где? Поговорить с инженером. Ты что ли? Что ты натворил? Hey, you okay? I'm fine. My arms got the brunt of it. Stuff exploding like this happen often? Back right after the mutiny, we had a lot of this happening. But not lately. I wasn't there during the mutiny. Lucky. I thought we were done with this, honestly. That maybe I was just being paranoid. Это правда, что паранойя. What is there to be paranoid about? We've had 3 malfunctions in the past week. That's not good. Sorry, understatement. Yeah. And now I have more repairs. Это нужно приказывать. Вы ему там докладывали? Did you talk to security about this? How can I? For all I know, someone in security is the one doing this. I've scanned all the potential sabotage areas I can think of. But I don't know who to trust anymore. Sounds like a lot went down before the Hyperion docked. Yeah, I guess. Wait. That's it. You can't possibly be involved in this. You weren't even here during the mutiny. Would you, if you have time? Maybe you could help me. If they start hitting critical systems. Sure thing. What can I do? If you could scan these other panels while I fix this one, that'd really help. I've sent the locations to your Omni tool. Just send me the data when you're done. No, I'm fine. And I don't know. Find out why. Be careful. Pathfinder, to cover their tracks, the saboteur is overloading power to this panel from another junction relay. You can scan and trace the connective wiring to locate the surrogate panel. Disembarkation procedures for Hyperion are on hold. Please Все еще не просто, да? Вот да. Scanning power junction relays. This panel is malfunctioning. Without more data, I cannot determine if this is a normal malfunction or sabotage. I'll just disable power to the panel until Raj can check it out. Далее 15 для сбора большого количества излишнего заряда. Распределительной энергии другим системам, если бы мы нашли, это в конце концов. Прилог переверки сильной и разрядки. Установите мод физический доступ к консоли. Тут мы ничего не делаем, да? Мы просто ищем еще консоли. Ну посмотрим. Просто панели на стенах, да? Почему бы и нет? Вон еще одна есть. С этой все нормально. Здесь нормально все. Там еще какие-то вентиляции. Может, дадут полазить. Вон у нас ребята что-то чинят. Продавец оружия. Вот ты-то мне и очень нужен. Weapons and stuff. I got you covered. Use the console to take a look through what I got. It'd be a lot easier if I weren't missing half my stock. Ouch. Why am I paying for these? Half the supplies are inaccessible, what with how we crash-landed and all. And I have to trade with the crooks out there for the rest, so... Так, у нас есть крестоносец, с которым мы были знакомы. Есть сокол, которым я тоже как-то раньше попадался. Резотрон уровень 2. Катана уровень 1. И гадюка.
Продать весь утиль, пожалуйста. Вот. Теперь можем купить гадюку. Сколько у нас? 1700. Надо 1600 на то и другое. Итого у нас мои 170, доход 150. Что-то у меня как-то... все, обмен. Да. Мы продаем и покупаем. Все, да. Просто поменяли все предметы. Так, что у нас вообще есть? Гадюку мы купили, катану мы купили. Это можно продать. Оптимизатор на дробовик, на пистолет, прицелы, штурмовой, амнигель. Материал обычный, смесь сплавов, амнигель я пока оставлю, я не знаю, может пригодится. Это, наверное, тоже пригодится. А вот зарядник можно и продать. Крестоносец. Уверенно выглядит сокол. Ну, сокол мы брать не будем. Броня. Прям торговцы. Тут у него тоже что-то есть. Шлем. Тут у него ничего нет. Броня. Тут у него, походу, вообще нет ничего. Расходуемые предметы. Ресурсы. У него нет ни черта. Особые предметы тоже ничего нет. В общем, у меня беда полная с этим делом. Так, ну эти штуки мы менять не будем. Ничего. Так, и как мне сейчас себя собрать? Потому что у нас же всего два слота, да? Может разобрать. Выбор группы. Нет, подожди. Как мне собрать себя? Я не понимаю. То есть можно носить только 3 оружия с собой, но где-то я что-то не вижу вообще. Может, перед вылетом? Ладно, попробуем. Так, пройдем здесь до конца. Запись охраны. Так, ограничение ущерба. Терен Кадорос.
Здесь нашего время вашего отсутствия случился бунт. Обстановка накалилась очень быстро, так мы полагаем, что начали стрельбы на гидропонной фирме и кражи в арсенале. Мы получили разные факторы. Безусловно, сыграла роль стадное чувство для лидера, в том числе вашей предшественницы. На самом деле было заведомое предательство. Писать это не ущербное, что на встречке самых остальных. Припасы, сломанное оборудование, это все такое. Но я надеялся, что получение сможет составить официальный отчет, чтобы выразить нам не хотим знать, о чем мы столкнулись. Мне нужно, чтобы мои подчиненные занимались защитной станцией, а не инвентаризацией, если вам очень нужен этот отчет. Получение прошу его сержанта Нелсу. Насколько я понимаю, изгнанники больше подчинялись, чем своим разом. Не он поднял мятеж. Карванец начал мятеж, но сам открыто объявил о своих намерениях. Я знаю, что она была высокого мнения, но надеюсь, что вы сможете сохранить беспристрастность в том, что касается этой задачи. Я так полагаю, нам сейчас еще будем долго залипать на этой станции, да? Лидер инициативы. В самом деле обманула мои ожидания, никаких проблем не возникает. Отлично, значит, вы не будете против отправить небольшой тайный разведотряд, чтобы выяснить, куда могла деться Санны и изгнанники. Я не хочу неприятностей сюрпризов, когда мы наладим колонию. Посылаю отряд такой-то. След остыл. Нашли нечто похожее на заброшенные лагеря в системе Паффер, но уже живых обитателей там нет, только кладбище среди мертвых бывает. Конспиратор виден, но не Слон Келли. Броня экстрельщик скиталец, застрельщик скиталец. Почему у меня броня, да? Приклад. Так, взять все. Вообще мы тут засиделись. Я думаю, стоит заканчивать серию. Давайте я сейчас сохранюсь. Я могу сохраниться, я могу сохраниться. Новая ячейка. Вот. И продолжать мы уже будем в следующей серии. Мы будем дальше исследовать эту станцию. Сколько у нас уже, наверное, часа 2 идет стрим. Я думаю, пока хватит. Конечно, было много беды технического плана. Не скажу, что все будет намного лучше. Но когда-нибудь да будет. На этом вторая серия подходит к концу. Дальше осматривать станцию мы будем уже в следующей серии. Всем спасибо, кто смотрел. И всем пока.